Bien, bienvenidos todos. Siendo las 10:34 de la mañana, vamos a dar inicio. Ya contamos con la presencia de los dos expositores. Desde que esto es un evento de ICO, vamos a dar inicio de la manera correspondiente, dado que tenemos profesionales de otros países. Lo haremos justamente en inglés y de hecho tenemos uno de los speakers en inglés y el otro speaker en español. Así que vamos a empezar. Well, good morning in Peru and in Latin America, good afternoon in Europe and Africa, and good evening in Asia and Australia. It is my pleasure to welcome all of you to the webinar, Occupational Medicine, a Look at the Past for Projecting the Future. Today, we would like to start congratulating all the occupational physicians for our day and to encourage you to continue working hard for improving not only working conditions, but also workers' health and lives. Because occupational physicians already have an outstanding role in society, in each place that we are currently working at government, academia, or companies, we can contribute to build safer, healthier, and better work environments for everybody. This webinar is a cooperation between the National Secretary of Peru and the Scientific Committee on Occupational Medicine, which is best known as ESCOM. The Scientific Committee on Occupational Medicine of ICO is one of the active scientific committees of ICO. More importance, currently they have more than 150 members from nearly 50 countries. The steering committee of ESCOM works really hard for this field. I personally know Dr. Bogilan, who is the chair, Dr. Eid Mutiara from Indonesia, who is the secretary, and other members from the steering committee, such as Dr. Miriam Panduro from Peru, who is also sharing with us during this webinar, and Dr. Vishnu Moham from India, who will be closing this webinar in the representation of SCOM. Now we would like to invite Dr. Shayan Pingle as our Vice President at ICO, who I know Dr. Shayan Pingle since 2017, when we met at IOS Rock, Australia, during a symposium of the Working Time Society of ICO, and whose background and history is also an inspiration for the new generations of occupational physicians around the world. So I give you Dr. Shayan Pingle. Thank you. Thank you, Dr. Norwell. I'm very happy to be with the August audience, comprising of the members and office bearers of Scientific Committee on Occupational Medicine, and also so many national secretaries here. I see not only National Secretary for Peru, but also for Mexico, also for Argentina and other countries. So it's very nice that ICO values collaboration very much. So collaboration between national secretaries, scientific committee is a very positive thing. And we are very happy to note it, and we are very happy to support it. Today is an auspicious occasion. We all remember Dr. Bernardino Ramazzini, who is the father of occupational medicine. And more than 400 years ago, he has given us so many important things about occupational medicine, right from asking or the importance of
the occupation with the ailments or complaints which the patient will have. So that connection was started by him, and he put it, and his books and everything is well known, so I won't take your time talking about it. But I can also share with you that when I had been to Rome for an ICO meeting, so there we could see a book which is written by Dr. Ramazzini, the first book in his handwriting, and it has been kept there in secure lock and key under the glass. And it was such a great moment to see that a man who did so much for occupational health, who sort of established the discipline of occupational medicine, and his handwriting, we cannot see him, but at least we can see his handwriting, and we continue the good work which he has started. And I'm very happy that we have two excellent speakers, my friend Dr. Sen there, and we also have the first ICO member from Peru, also the past National Secretary of ICO from Peru here. So these two fantastic speakers are there. So without taking your time, I wish you all the best. Enjoy the webinar, savor the nuggets which will be shared with us by the both learned speakers. And thank you very much for giving me this opportunity. Thank you. Let's go ahead with the seminar. Thank you. Thank you to Dr. Shayan Bengal. It is an honor to have you here. Of course, an inspiration. And we also have the presence of Dr. Hosanna Rodriguez, who is the current president of the Latin America Association of Occupational Health, and also the current national secretary of ICO in Mexico. Please, Dr. Rodriguez, could you give some words to all the attendees, please? Muy buenos días a todos y a todas. Les saludo atentamente desde México. Es un gran honor para nosotros, la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional, participar en este tipo de encuentros académicos que reúnen, aparte de toda Latinoamérica, para la cual formo parte como la presidenta de la ALSO, como para todo el mundo. Creemos firmemente que la academia continua es la única forma de seguir trabajando en salud ocupacional en estos tiempos tan cambiantes. Agradezco enormemente al doctor Norvil Mera la invitación y saludo enormemente a todos mis compañeros secretarios nacionales de AICO. Gracias. Muchas gracias, doctora Hosanna Rodríguez. Es un gusto poder contar con la participación también de la Asociación Latinoamericana acá. Thank you so much in the name of all the members from ICO Peru. It is an honor to have you here. So, sorry. So we're about to start. For this webinar, we have invited two great ICO members and occupational health and safety professionals. In the first part, we will have Dr. Krishna Nirmalaya Sen, who is mechanical industrial engineer and has a PhD in safety engineering, and is also a fellow of Institution of Engineers in India. He has been the chair of the ICO Scientific Committee on Occupational Health in the construction industry. Then we will have Dr. Dennis Barnaby, who is a specialist in occupational medicine, researcher, and lecturer in the field in Peru. He is the current regional medical technology owner at Procter & Gamble, and he has been our first ICO member in Peru and also our first national secretary of ICO in Peru. So you all are welcome, and please, Dr. Krishna, you may start. Thank you. I would help Dr. Krishna. Greetings to. Am I audible? Yeah. Yeah. Would you like greetings me to all of you? Host? Would you like me to put you as host, or would you prefer that I can help you with the? Yeah, no, this is fine. I hope I can share my. No, yes. you have to make me host. I am not able to share my screen. Yes, I will put you as a host.
let me find you. Haciendo poner mal humor. Ve. Okay, Dr. Krishna, right now you are the host. You make a start. Yeah. I can do that perhaps. Is my screen visible? Yes, we can see your screen. Yeah. So I will come to this. Is it in the presentation mode now? I think you may press Right. F5 Okay. button. So, or it is in the slide mode? It's not full size screen right now. Okay. Okay, so maybe I have to unshare and share again. I'll share again. Entonces. Is it full screen now? Yes, it's full screen now. Thank you. Dr. Norwell, is it full screen now? Yes, it's full screen now. It's full screen. It's okay. Am I audible? Yeah, I can hear you. Yeah, there is some delay. Yeah. Okay, so with your permission, may I start? Yeah. Thank you. Yeah. So good evening from India, and good morning, good afternoon, elsewhere, wherever you are. And thank you very much for inviting me on this auspicious occasion. And I'm very glad to see many of the known faces, including Champagne. Thank you for this honor. I'm basically for a long time. This is a great opportunity. Share about the father of Pero no he visto a occupational nadie medicine. quejarse. No, ahí no tiene todo el mundo.
what his contribution in medicine, but this is a short time to talk about this legendary person who has immense contribution in the occupational medicine. So we'll try to have some glimpses, a few important points, and have an opportunity to two books, as Dr. Ping was telling, released by ICOH, two volumes, and I think that gives us this presentation perhaps gives an opportunity and encourages us to go through the book. So there are many references about he has been a real social doctor. In a complete modern medical thinking has not yet conceived by Excuse me, Dr. Krishna. who are exposed to this. Dr. Krishna, So Ramazini also focused on risk prevention. He anticipated the modern methods of various changes in health and detecting the unusual events. He studied the relationship between certain disorder, including the postural, the ergonomics part, of course, the technology may be modern, but
he understood the postural aspects, limitations of movement and which Dr. Krishna, is sorry, Dr. important nowadays. And then personal example also he demonstrated the importance of directly to the workers and visiting the workplaces. In those days, very, very unique for a doctor to visit the workers, the place of work, understand the exposure and investigate challenges of the working environment and the risk which is posing to the individual who is coming to him for treatment. So that was a great initiative and effort by him, which today stands as an example, as a good example for all of us. For the prevention point of view. And he also suggested some of the specific engineering control, which I must tell. Ventilation of workplace, like dilution. You know, once you ventilate, it dilutes the concentration of the pollutants. So ventilation of workplaces, work duration, having the perhaps the job rotation which we are talking today, the physical efforts and use of individual protection devices like PPE, we call it. So regarding the health promotion, you know, it is you all know, all tell about it, but in those days, he highlighted that it is better to prevent than cure, particularly for from the diseases which come out of the occupation due to the exposure to
various physical, chemical, and environmental factors, including the heat and things like that. So it is much easy to prevent the harm by preventing the exposure to the to the hazards, or limiting or reducing that. And he also anticipated the risks or the role of modern healthcare professionals, because he recommended the hygiene measures, like industrial hygiene as well. So he shifted the focus not only from the treatment but also to the prevention, like an hygienist or a safety engineer to a great extent. And he also provided the workers more general advice in terms of good practice like physical exercise, avoiding smoking, moderating alcohol intake, etc., etc. So, he was one of the first. Dr. Ramazin was one of the first to support the use of quinine-rich bark cinchona in malaria treatment, and he is quoted, "If quinine did for medicine what gunpowder did for war." So it's a very good, interesting quote to note. And now some, not of course exhaustive. What are the message he has given to take forward for all general practitioners and practitioners of medicine to understand the link between an environmental hazard and a disease. So if somebody is coming with a disease for the treatment, it is very important to understand the exposure which he had, perhaps is in work and related to work, to suspect the occupational and environmental origin of the disorder, to take the occupational history of the individual, to provide advices for a healthy behavior, to suggest moderation. That means nothing should be extreme in terms of usage or in terms of exposure, in terms of activity, and also to be prudent in undertaking any therapy, because the therapy, if the prevention is the cure, if the prevention is the way, giving a therapy which may not be relevant without removing the real cause of the harm or cause of the problem which is happening. To adopt useful medical practices, and also he has exhibited a huge attitude in understanding the people's challenges and problems. He has also given messages to occupational health practice, like the need to deal with groups, from individual to the people, like understanding the particular population, what they can have and whether they can be addressed together, commitment towards the vulnerable people, concern towards community, interest towards government, air, climate, and water, encouragement to visit the workplaces, and the identification of hazards. The endeavor he has taken in providing the workers with information is amazing. Efforts in promoting healthy behavior,
suggestion of precautions to prevent risks, ability to cooperate with other professionals, that with other disciplines, psychologists. Some people may not be able to do certain works, the limitations, the capacity and reasoning in terms of benefit. In brief, this is the place, and this is the outside where I had been fortunate to go there for 3-4. I would, before I wrap up, I would also like to say a few words about Collegium Ramazzini. Many of you will be probably interested in to understand about Collegium Ramazzini. Established Ramazzini, it is an independent international scientific academy named in the honor of Dr. Bernardino Ramazzini. It was founded in 1982 and founded by a group of senior practitioners, including Mount Sinai School of Medicine, New York, and the Professor Cesare Malcioni of the University of Bologna. So now it is the Ramazzini days are generally observed in Bologna and the Carpi. It is comprised of physicians and scientists from 35 countries. It is headquarters in the Castello of Bontifoglio near Bologna, Italy. The mission of Ramazzini, Collegium Ramazzini, is to advance the study of occupational and environmental health issues and to be a bridge of scientific discovery and the social and political centers. It is also to work, goal is to also occupational and environmental health problem globally. It advances scientifically based solution to global problems in occupational health and environmental health. It assesses present and future risks of injury and disease attributable to the environment, focuses especially on the identification of preventable risk factors. It's a non-profit organization, collaborates from time to time with other international organizations on issues of mutual interest. It is a member of the International Joint Policy Societies of Epidemiology and a partner organization of WHO Network for Effective Collaboration in Children's Environmental Health. The Collegium Ramazzini has also collaborated with the International Labour Organization as a member of the special list of international NGOs. This is a group of fellows of Collegium Ramazzini taken. This picture is taken every year when the fellows together. So this is, I think, a picture of 3 years back. Who have elected. There is a process of election. I'll just little highlight it. Professionals who devoted their professional lives to the improvement of occupational environmental health and who have embraced the habit of truth. It has got nomination and election process by the bylaws, and it should be a commitment, which is very, very important in translating the science into policy. So the membership and nomination, you can visit the website to become a fellow of this, but then the annual conferences can be participated. So there's a citations, but it is also a country progress directly and indirectly as related to protection of workers in vulnerable subgroups against environmental health risks towards or avoiding human suffering related to this risk. The societal commitment of social environmental health in other crucial steps, reflection of people at risk of becoming victim of occupational environmental conditions resulting in dysfunction, illness, or health. So, protection of human rights has become the way to go. So there is a diversity of the fellows in terms of women participation and various countries in the global arena and countries. Am I not audible? Dr. Krishna? Am I not? I was not audible. Oh, sorry, Hello? there was a Wi-Fi interruption. Are you still in the last slide? Oh, okay. So I was not audible at all. Oh,
Let me go back. Let me go back. In the slide that says diversity of membership, or prior to that slide? Yeah. Yeah. So you have been sliding. You have been controlling the slides, right? Yes, because there was a Wi-Fi interruption and we had some issues listening to you. We were trying to communicate with you, but there were no answer. You still continue talking, and we try to follow with the slides and with the audio. But just let me know if I have to go back to another slide. Yeah, you can go to the next slide. Yeah. Oh, prior or the next? Now no, because you see, the initial slides I spoke about Dr. Ramazini, that portion has been seen, or was it possible to be heard? It was actually, there were some issues at the beginning. But did you show the slides from the beginning? From the beginning, yes, but there were no no audio. No audio. Yeah. Okay. I'm sorry for that. I don't know, because maybe for the weather. No, so I mentioned about all this point regarding the Coliseum Ramazzini and the activities of the Ramazzini. After I mentioned about his contribution in occupational medicine, being the pioneer of on the thought process from the prevention point of view, and the book he has written. And I also mentioned about the Carpi, which where the memorial things are there, and in the castle, the Montefigligo, in Bologna, near Carpi. And this is of course, this is related to, with the slides you are seeing is related to Coliseum Ramazzini and the nomination process. So we can go to the next slide. Yes, this one. Yeah. So I also mentioned about the diversity of the membership, with the geographical diversity, the regional diversity, and also the gender diversity. So the members are from various countries, and also members are the gender diversity is also there. And there is a criteria for exclusion to become a fellow of the Coliseum, is that there should not be any interest which will compromise the authenticity of the commitment, and the conflict of interest which affect the impartiality as an independent scientific person in the group of fellows. So can you go to the next slide? So there is a nomination procedure to become the fellow, and that is generally recommended by the existing fellows. And the nomination has to go by 15th of August to the Coliseum Ramazzini. And once the nomination is sent, it is valid for 3 years for consideration to become a member of the Coliseum. So that is what I wanted to highlight, because since we are on this important day of his birthday and your occupational medicine day, so I thought I must tell you about this nomination procedures, and those who are aspiring, they can perhaps try for that. Can you go to the next slide? Yeah. So with before we end, this is wanted to say about the Ramazzini Days, which is happening from 2006 in October. This year also going to happen, and it is participated by not only the fellows but also guests. And am I audible? Yeah. And maybe and the award of Ramazzini is given by the mayor of Carpi every year. And the focus is basically on the chemical challenges from 85
The focus is basically on this large scientific conference on the chemical or the radiation risks which are being exposed to the large number of communities. Okay, so next. With this, I think I wanted to thank all of you, but I'm sorry for and I did not notice the message that the voice was not clear. I think this was the challenge. I don't know why, but then I hope the presentation and the PPT will be shared by Dr. Norville, and maybe you can have a look at your leisure when you have time. So thank you very much for inviting me and this opportunity. Thank you. Over to you. Thank you, Dr. Krishna. We really appreciate all your effort and your very nice presentations, although we had some Wi-Fi issues. Maybe you can join us at the last part of the webinar. We will have some space for some questions from the attendees, and maybe we can talk about more points about your presentation. Okay. Thank you, Dr. Krishna. And now we are going to present Dr. Dennis Barnaby. As I mentioned before, part of his CV is very important, but he is also our first National Secretary in Peru and our first ICO member in Peru. So I give you Dr. Dennis. Welcome, Doctor. Thank you very much, really, Dr. Norville, for the invitation. This is very nice from you. Good morning, good evening, good afternoon to all of the colleagues from all the world. I'm sorry, Dr. Krishna, colleagues from other countries, that I'm going to speak in Spanish. This for our colleagues in Latin America, because it's interesting for us in Latin America. Okay, I'm going to share my screen. Muy bien, jóvenes de Latinoamérica, entonces vamos a empezar esta charla, que es un recuento más que nada de los principios de ICO en Latinoamérica. He tratado de buscar información de Latinoamérica. Ha sido muy difícil realmente porque pues no hay mucha información. O sea, he tratado de navegar por muchos lados y bueno, pues lo que les he traído es un poco la información de ICO en Latinoamérica, cómo se empezó todo esto acá. No sé si ven mi pantalla. Sí se ve, doctor. Sí se ve. ¿Me escuchan bien? Sí, también. Perfecto. Entonces, vamos a hablar, bueno, el tema era salud ocupacional, medicina ocupacional en Perú y Latinoamérica, pero como les decía, pues ha sido muy difícil. No tengo ningún conflicto, ningún interés personal, económico, comercial, y está basado esto básicamente en lo que es contexto ético, técnico, profesional y científico. Todos conocemos, ya habló muy bien el doctor Krishna con respecto a lo que es ICO, ¿no? Y bueno, me voy a reforzar que ICO es la Comisión Internacional de Salud Ocupacional, que fue fundada en 1906. Es una sociedad bastante antigua en Milán, como una comisión permanente, ¿no? Y tiene sus objetivos es fomentar más que nada la parte científica, el conocimiento, el desarrollo de la salud en todos sus aspectos. Y pues actualmente hay más de 2.000 profesionales, más de 110 países en todo en todo el mundo, ¿no? Entonces, ICO es una organización internacional sin fines de lucro. Yo creo que eso es muy importante, es apolítica, multidisciplinaria, y me ha gustado mucho la intervención del doctor Krishna, que es la parte de ingeniería y que es realmente muy importante en este grupo. Y también es científico, ¿ok? Un poquito les voy a hablar de los orígenes, ¿no? Cómo empecé yo a conocer ICO. Les estoy hablando, desde hace, bueno, yo trabajo en la compañía ya desde hace más de 25 años, ¿no? Y en aquel momento en el Perú no había, pues realmente no habían leyes y tampoco había nada que obliga a la compañía. Sin embargo, la compañía, por ser una compañía multinacional, pues me eligió para poder ser, no sé si pueden cerrar sus micros.
Por favor. ¿Aló? Vamos a cerrar entonces. Ok. Dale más. Vamos a cerrar un poco. Ok. Bueno. Entonces, lo que les mencionaba es de que la compañía, como les decía, tengo más de 25 años y dentro de lo que fue avanzando dentro de la compañía pude asistir en el 2001 a un congreso latinoamericano de salud ocupacional, el 7º, y también de FENESTA, que fue en Puerto Vallarta, en México. Como les digo, esto empezó el 12 de septiembre y el 11 de septiembre que estábamos reunidos para lo que era, pues, inscribirnos, todo eso, ¿no? En los televisores se vio, pues, algo que realmente nos afectó mucho, fue el 11 de septiembre, ¿no? La atentado a las Torres Gemelas, pues, ¿no? Donde, pues, fallecieron más de 3.000 personas, todos trabajadores. Entonces, pues, eso nos tocó mucho realmente, porque realmente era algo terrible, algo lo que había sucedido. Y no solo pues fue lo que sucedió ahí, sino que muchos años después todavía se han visto los estragos de lo que sucedió ahí, ¿no? En bomberos, en otras personas que estuvieron trabajando en eso. Entonces, la salud ocupacional pues nos preocupa. Y acá todo esto nos lleva a pensar que debemos nosotros trabajar fuertemente, como lo dice pues Ramazzini, ¿no? Estar ahí en el sitio para poder a nuestros trabajadores, pues, cuidar la salud. En esa reunión, 14 de septiembre, ya estaba terminando, donde se reunieron un grupo de médicos muy reconocidos, latinoamericanos, todos pertenecían a ICOH, ¿no? Y ustedes van a reconocer muchos nombres ahí, Rudy Facci, René Méndez, también excelente médico ocupacional, el doctor Antonio Werner, el doctor Eduardo Santino, la doctora Julieta Rodríguez Guzmán, lamentablemente fallecida, también muy buena, el doctor Jorge Morales, el doctor Raúl Barañano, también de diferentes países. En aquella reunión, pues, nos invitaron a varios que éramos de otros países, ¿no? Y se decidió nombrar el Día del Médico del Trabajo, ¿no? Como el Día de la Medicina del Trabajo, ¿sí? Más que era el médico del trabajo, se cambió a medicina del trabajo y se presentó la versión en español del Código Ética de ICOH, lo cual también fue muy importante para todos nosotros y, de hecho, pues Argentina lo asumió dentro de su código, por lo cual fue muy interesante. Y fuimos invitados, pues, como les digo, profesionales de varios países, de otros países, fuimos invitados a pertenecer. De hecho, esta era la aplicación que llenábamos en aquella época y prácticamente es un papiro, ya esto es lo que tengo, pero es bien importante, pues todo se hacía a mano. Entonces ahí fui invitado y quien firmó fue el doctor Morales, el doctor Rulifacci y el doctor Oscar Manduca, también de Argentina, muy buen profesional dedicado pues a la salud ocupacional. De hecho me enviaron, este es un correo también muy antiguo, ¿no? Donde el doctor Rulifacci, como vicepresidente de ICOH, ¿no? Me invita a ser secretario nacional. Fui el primer miembro, me aceptaron como miembro y luego fui el primer secretario de ICOH en Perú. En aquel momento estaba el profesor Benave como presidente de ICOH y también habían otras médicos muy respetables en lo que es la parte de salud ocupacional. Entonces, lo que pues tenía que hacer y fui haciendo fue ir reclutando miembros, ¿no? Siendo la doctora Elizabeth Barba, que también es conocida en Perú, que es mi esposa, y ella es la segunda miembro, que fue aceptada también. Y ahí se fueron uniendo otros médicos y enfermeras en lo que era ICOH. Hice un segundo periodo, ¿no? Invitado para seguir pues reclutando personas. Ya teníamos en ese segundo trienio, ¿no? 14 miembros. Para el otro trienio ya sumamos más de 20 miembros y así ha ido sumando. Actualmente somos más de 100 miembros que estamos pues en good standing y hemos tenido pues muy buenos colegas dentro de lo que es la Secretaría Nacional, como el doctor Raúl Gumero, el doctor Renato Vargas, el doctor Aquiles Monroy, el doctor César Cano y por supuesto nuestro amigo ahora Norvin Mera, que es el actual secretario y es un joven pues muy acertado en esto. Realmente felicitaciones, Norvin.
2007 ingresé como miembro del subcomité de ICO como representante nacional de Medichem. Como saben, es un subcomité, ¿no?, que se enfoca más que químicos, porque pues yo he trabajado muchos años en una planta de químicos, entonces en aquel momento el secretario era el doctor Stefan Hitzeros, ¿no? Y bueno, fue bastante importante pertenecer a este subcomité. 2007, pues hubo también un encuentro del latinoamericano en Buenos Aires, ¿no?, en los cuales nos reunimos diferentes médicos colegas, ¿no? Ustedes ven la foto, es una foto muy antigua, ¿no? Uno de los newsletters, ¿no?, donde está justamente el doctor Rifachi, el doctor Kazuta Kogi, no sé si recordarán algunos, que en ese momento era vicepresidente de ICO, está el doctor Jorge Morales, el doctor Claudio Tabadela también, muy importante en Argentina, y el doctor Antonio Werner también, excelente profesional y muy amigo también. Y bueno, habían otros representantes de otros países, está la doctora Julieta, estaba también el doctor José Carneiro, ¿no?, y varios otros, el doctor de Méndez también estuvo en aquel. Entonces, de ahí en esta agenda, pues, lo que vimos más que nada, pues, era todas las actividades que habíamos estado realizando en los diferentes países, o todos los años, ¿no? Es muy importante estas revisiones, saber qué cosa hemos actuado durante este tiempo, ¿no?, durante nuestros periodos. Entonces se presentaron todo eso, fue bastante interesante, ¿no?, escuchar a otros colegas qué es lo que se había hecho en sus países respectivamente, ¿no? Esta fue la reunión donde está René Méndez, la doctora Eli Enríquez, ella es esposa del doctor Jorge Morales, estaba yo, el doctor José Carneiro, el doctor Rudy Fachi, no sé si se ve bien, el doctor Kazuta Kogi, está el doctor Claudio Tabadela, la doctora Julieta, ¿no?, el doctor Antonio Werner y el ingeniero Rodrigo Munita. Por eso felicito mucho que esté acá el doctor Krishna también, porque es muy importante su participación. Chile estuvo presentando ahí. Entonces, las minutas, pues, es lo que se acostumbra, lo que sería un acta, ¿no?, en los cuales siempre es importante hacerlas, ¿no? Ahora le toca a Norville, pues, hacerlas, así como los anteriores, ¿no? Que lo hagan, y presentar esto a la Secretaría, pues, ¿no? Entonces, todas son las diferentes actividades de diferentes países. El doctor Kazuta-Kogi también presentó en los objetivos de ICO para ese periodo, ese trienio, ¿no? Y en qué se debe trabajar, lo cual se sigue manteniendo vivo realmente, porque siempre debemos de llevar lo que es educación, el entrenamiento de nuestra gente, de nuestro personal. Es muy importante que nosotros formemos a nuestro personal. Si es que tenemos a gente a nuestra cargo, pues realmente fomentar que tengan estos cursos, estos webinars, que asistan a ellos, ¿no? Porque se aprende muchas cosas que son importantes para el trabajo diario, ¿no? Las buenas prácticas de salud ocupacional también son muy importantes, ¿no? Y por supuesto la parte ética, ¿no? La parte ética yo creo que es algo que debe realmente marcarnos, porque es lo que nosotros debemos siempre pensar, ¿no? Que debemos conducirnos en forma ética y pensar siempre que si bien podemos participar en una empresa, ¿no?, nuestra finalidad siempre va a ser el trabajador. Entonces, siempre recordemos eso, ¿no? Y bueno, seguir pues reclutando personal también para miembros de la ICO es muy importante, ¿no? Y otro punto que también se vio en aquel momento y que no estoy tan seguro que se haya avanzado mucho, que es tener todos los documentos no solo de ICO, sino en general documentos de salud ocupacional en lo que es en español y también en portugués, ¿no? Lo cual es bueno, ¿no? Lamentablemente solo pues algunos documentos se han traducido, pero el problema es como son documentos vivos y que pueden ir cambiándose, ¿no? A veces mantenerlos al día puede ser difícil, pero sí podría ser algo interesante para lo que sería nuestra gente, ¿no? Que conozca, que tenga esos documentos en español. Luego seguir promoviendo el trabajo de ICO, ¿no? Luego se presentó ahí también el congreso que iba a ser 2012, ¿no? En México, ¿no? Y
y cual luego se cambió. Luego hablamos también de los newsletters en español, pero bueno, las actividades que se realizaron en Perú, donde pues nos apoyó mucho el doctor Morales con 3Ms, OPESO, ICO, ¿no? Para hacer el curso de ergonomía, audiometría, ¿no? Y bueno, tuvimos también reuniones con OPESO, ¿no? Y la parte Somoma también. Y bueno, otras cosas, ¿no? Entre ellos. Luego hubo otros congresos, acá un congreso de ISA en Frankfurt, donde hay, pues hay varios peruanos representando ahí, en los cuales, pues, si ustedes ven al fondo por la bandera, no sé si lo reconocen, no sé si lo ven ahí. ¿Quién es? A ver. Este fue el Congreso de Guatemala 2017. Él es el doctor Norville, por si acaso, ¿no? Entonces, también hay otros colegas, ¿no? Ingenieros también, ¿no? Gente de la UNI, gente de San Marcos, de Industrial. Entonces, fue un buen grupo, un bonito grupo en aquel momento en Frankfurt. De acá de Alce, Guatemala también, ¿no? También caras conocidas, ¿no? Del doctor Aquiles, ¿no? María Luisa Tupia, la doctora Barba, ¿no? Está el doctor, el ingeniero Barreto también, muy, muy, muy apreciado también por nosotros. Y justamente en memoria quiero recordar a algunos de nuestros colegas que ya no nos acompañan, como el ingeniero Jorge Barreto, ¿no? Que es ingeniero químico de la Universidad de Ingeniería, ¿no? Participó mucho, mucho en lo que es salud ocupacional, ¿no? Era auditor, ¿no? Calidad, medio ambiente, seguridad, salud, maestría en salud ocupacional, miembro de comités científicos, INDECOPI también, de la Agencia Japonesa de Cooperación Técnica Alemana también, y lamentablemente falleció en abril del 2019. Un gran amigo, el doctor Peter Lisa, muy, muy buen amigo, médico cirujano, egresado de Cayetano, ¿no? Es superintendente de la minera Río Tinto. Él falleció lamentablemente en un accidente, ¿no? Del proyecto Río Tinto, ¿no? Un proyecto cuprífero que es en Perú, al norte del Perú, ¿no? Y falleció en marzo del 2008, ¿no? Volando desde el proyecto La Granja, ¿no? Hacia Chiclayo. Y lamentablemente, pues, pasando por ahí, por esa zona, pues tuvo el accidente, el helicóptero, lamentable realmente. Nuestra querida doctora Julieta Rodríguez Guzmán, médica ocupacional muy, muy calificada, muy buena amiga, muy buena persona, ¿no? Trabajó mucho en lo que es promoción, protección de salud de los trabajadores en la región de las Américas, lideró lo que es la elaboración del Plan de Acción de Salud de los Trabajadores 2015-2025, estimuló la construcción de varios países de matrices de exposición ocupacional a carcinógenos. No sé si algunos recordarán el proyecto CAREX, ¿no? Y también el proyecto REPAIS para promover la salud y seguridad de los trabajadores en los servicios de salud. Trabajó también muy de cerca con la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional y la ICOH, por supuesto. Falleció el año pasado, ¿no? En julio del año pasado. Y nuestro querido también Federico Marcó, excelente profesional, persona y realmente muy, muy respetable, todo un caballero. El doctor Marcó tuvo una extensa trayectoria en medicina del trabajo, salud ocupacional en Argentina, Latinoamérica, fue presidente de la Sociedad de Medicina del Trabajo de la provincia de Buenos Aires, ocupó pues casi todos los cargos y además fue fundador, secretario de la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional ALSO. Organizó muchas jornadas, congresos, cursos a los cuales pudimos asistir, algunos de ellos, viajes, ¿no? Para ir a eventos internacionales de ALSO-AICO. Se desempeñó como coordinador de carrera de especialización de medicina y trabajo de la Pontificia Universidad Católica Argentina y falleció pues este año en marzo, muy, muy lamentable. Y quiero hacer también una mención especial al doctor Walter Varillas, también un querido amigo, fue mi profesor. Yo estudié en la maestría en San Marcos, fue la primera maestría que hizo San Marcos en salud ocupacional, en el año 92, y pues realmente una gran persona, sociólogo de profesión, fue alcalde también, ¿no? También tenía ese interés, ¿no? Fue alcalde de Alice, que está en la provincia de Lima, en Yauyos, ¿no? En Perú. Fue fundador del Instituto ISAT, Instituto de Salud y Trabajo. Promovió muchos años la salud ocupacional, profesor universitario de varias universidades, coordinador de gestión territorial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, y entre otros fue también gran promotor del diálogo, la concertación
en defensa de los derechos de los trabajadores. Pues me disculparán que entre otros, pues otros queridos amigos, colegas que no los he mencionado, que ya no se encuentran con nosotros, pues que Dios los tenga en su gloria. Bien, volviendo a lo que es la parte de ICOH, pues es bien interesante, pues han sido 34 congresos desde que se inició en Milán, ¿no? Y ha ido avanzando, pues hubo periodos de que no hubo, por supuesto, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, fue un periodo bastante amplio, ¿no? En todo, hubieron en Europa, básicamente todo se realizaba en Europa. La Segunda Guerra Mundial también lo detuvo, más de 10 años, ¿no? Hasta que, lo cual me pareció muy interesante, en 1972 en Buenos Aires. Entonces, ¿cómo conseguir esta información? No fue muy fácil hacerlo, ¿no? Si bien en Buenos Aires, de ahí no volvió hasta, bueno, llegó a Nueva York también, estaba en Nueva York, pero bueno, en Latinoamérica, de ahí no volvió hasta lo que era Iguazú el 2003, ¿no? Y al siguiente año ya fue el de Milán, pues no se cumplía los 100 años. De ahí volvió en Cancún, ¿no? Y de ahí pues esperemos un día que vuelva por Latinoamérica. Lo merecemos. Entonces los congresos ICOH de este siglo, pues el 2000, ¿no? Que más o menos empiezo a conocer el ICOH y que empiezo a participar, ¿no? Estuvieron la de 2003, no que pude asistir, no pude lamentablemente asistir al de Milán, ¿no? Ni al de Ciudad del Cabo. Tenemos la de Cancún, muy importante, la de Seúl tampoco fui, pero sí pudimos ir a la de Dublín. Y el 2022, por la pandemia, se celebró en forma virtual, ¿no? Y el 2024 en Marrakech, que sí pudimos asistir, lo cual fue bastante interesante y muy bueno. Pues sabemos que ICOH cuenta con muchos comités científicos muy interesantes, muy buenos, a los cuales podemos pertenecer a este interés, lo cual nos da pues una apertura en muchas cosas. ICOH tiene un repositorio, ¿no? Histórico. A mí me apasiona la historia, así que me puse a buscar, ¿no? En los cuales me llamó la atención el 17º Congreso de Medicina del Trabajo, ¿no? De 1972 de Buenos Aires. Entonces, buscando, pues, quien presentó, una de las personas que presentó en Buenos Aires fue el doctor Bedrikov, ¿no? Hablando de la posición de América Latina en los problemas de las lesiones musculoesqueléticas músculo-tendinosas, es el LMT. Entonces, lamentablemente no hay un resumen, pero sí me pareció bien interesante, pues que ya se posiciona América Latina desde aquel momento, 1972, ¿no? Y así sucesivamente en los diferentes congresos que ha habido, por ejemplo, se han presentado a diferentes países, tenemos de Uruguay, tenemos de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Perú, ¿no? Hasta que ya donde fue, pues realmente, donde presentó gran cantidad de personas, fue la de Iguazú, de Latinoamérica. Realmente fue muy importante para Latinoamérica, los que se presentaron en 2003, porque eran todos los colegas reconocidos que llevaban lo que es salud ocupacional en sus países. Entre ellos, pues, el doctor René Méndez, el doctor Walter Varillas, ¿no? En una experiencia también que presentó, la doctora Frida Fischer, estaba Elías Aput también en aquel momento, el doctor Raúl Harari, también lamentablemente fallecido, de Ecuador, muy buena persona, muy buen profesional, Rudy Facci, el doctor Federico Werner. Bueno, coloqué aquí el doctor Leslie Yee, porque el doctor Leslie Yee en aquel momento era el director médico global de la compañía, entonces sí me pareció bonito ponerlo a él. El doctor Jorge Morales, la doctora Julieta Bullman, la doctora Daniela Colombini y Enrico Ochipinti, que presentaban lo que era OCRA, ¿no? Que ellos son creadores de esto, el doctor Claudio Tabadella, y también, pues, grandes personajes de la salud ocupacional, el doctor Jordan Rantanen, Yukata Kala, Marilyn Finger. Yo tuve la oportunidad de conocerla, excelente, ¿no? Excelente persona, norteamericana, muy buena, y pues, conocedora de lo que era la salud ocupacional en todos sus aspectos. Y por supuesto, el doctor Kazutako. Realmente esto, pues, y ustedes ven los temas, realmente temas muy variados, y esa es la importancia que nosotros podamos participar en estos webinars y en congresos, por ejemplo, ¿no? Próximo año que es el congreso, pues, esperemos tener así una gran cantidad de participantes y que podamos, pues, realmente, hacer un bonito congreso, el próximo meeting. Bueno, el 2003, que les mencionaba, estaba el doctor Jordan Randán, estaba bien joven,
Ahí el profesor Sergio Yavícul, que fue secretario, no muchos años, secretario general, ¿no? La doctora Marilyn Finger, excelente persona, que fue también vicepresidente, el doctor Kazuta Kogi, ¿no? Eso fue en Brasil. Igual acá en las fotos, son fotos muy, muy antiguas, muy bonitas. Realmente recordaron en esos momentos. El doctor Rodifaci, Jordan Arruntamen, Claudia Taguadela, Antonio Werner. Y de ahí pasamos, como les comentaba, hasta Cancún, ¿no? Que fue el Congreso 2012. También muy interesante, y en los cuales el doctor Kazuta Kogi también participó, ¿no? Y que pues fue bastante amplio. Ya pasamos hasta 2018 también en Latinoamérica, ¿no? Que fue el de Dublín, perdón, que fue muy, muy importante también, ya con otros representantes, ¿no? Claudina Nogueira, ¿no? Estaba el doctor Plinka Roy, Yucatakala, ¿no? También Seong Kyu Kang, del vicepresidente, Sergio Yavicoli, y esta otra persona, Víctor Jorge, que también fue bastante impresionante. Fue un sitio muy, muy bonito ahí en Dublín, ¿no? Y se presentaron temas bastante importantes. Y el último que fue el de Marruecos, ¿no? Que fue este año, también con temas tremendos, ¿no? Y acá esta foto muy, muy bonita, que es por el Día del Trabajo de lo que es OSHA Europa, ¿no? Del team, ¿no? Personas también muy amables que pues presentaron, ahí tenían su stand también. Y pues ¿cuáles son los desafíos, oportunidades? Pues, como hemos hablado, ¿no? Fortalecer los roles en todos los campos relacionados. Pues estamos hablando no solo de médicos, principalmente, pues tenemos higienistas, psicólogos, enfermeros, ¿no? Tenemos un grupo bastante grande y todos debemos participar en estos congresos. Entonces, sabemos que tiene que ser multidisciplinario. Entonces, tenemos que aperturarnos mucho a todos nuestros colegas, ¿no? Podemos participar en 3 comités científicos, eso nos da apertura a conocer a más colegas, ¿no? Difundir también más miembros de ICOH que estén en good standing, ¿no? Los cuales pues realmente es bueno estar siempre al día en esto, ¿no? Impulsando la investigación científica, ¿no? Fortaleciendo la educación en salud ocupacional entre nosotros, pero desde otras plataformas, de otros lugares, por ejemplo, colegios, pregrado, aunque en otros países ya se hace, pero nuestro, pues, en Latinoamérica, ¿no? Deberíamos, pues, impulsar más, pues, ¿no? Pregar medios de comunicación, congresos, etcétera, ¿no? Desarrollar servicios de salud ocupacional que sean básicos, por ejemplo, ¿no? Lo cual también sería serían unos proyectos muy bonitos, ¿no? Buenas prácticas de salud ocupacional, reforzando conductas éticas, ¿no? Como les mencionaba, 2004, ¿no? Argentina, ¿no? Argentina, mediante una resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, adoptó el Código Internacional de Ética, ¿no? Para profesionales de la salud ocupacional, ¿no? Que había sido aprobado por ICOH. Pues mayor información de salud ocupacional en español, portugués también, por supuesto, para Latinoamérica, ¿no? Y tener más unidades entre las sociedades y entre los profesionales que pertenecemos a la salud ocupacional. Perfecto. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, te devuelvo el micro, Norino. Y bueno, felicitar a todos por el Día de la Medicina Ocupacional acá en el Perú, lo cual es realmente un orgullo para todos, pues, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Dr. Dennis. Thank you, Dr. Dennis and Dr. Krishna, for such a very wonderful presentations and for sharing not only your review about Dr. Ramasini and about Latin America and development of the occupational medicine, but also their experience and part of their lives too. So it is very inspirational and it's like a motivation for all of the new generations, especially for all those who are ICO members in Latin America, but also around the world. So if any of the attendees would like to make any questions, please let us know in order that Dr. Krishna or Dr. Barnaby can answer.
Oh, maybe I have one question for Dr. Krishna. Dr. Krishna, which would be the most interesting episode or chapter in Dr. Ramazzini's life when he was preparing for in the field of occupational medicine? Oh, your microphone is turning off. Yeah. Am I audible now? Yeah, I can hear you right now. Yeah, my apologies once again for the Wi-Fi, goof up, but thank you for the question. You see, I think from the prevention point of view, I think the focus which he could imagine at that point of time to understand the importance of the prevention and the engagement with the workers' occupation, which is even today is very, very relevant for the physicians who treat their patients. So very few of them actually inquire about their occupations, and then and I think none of them would be going to the place of work. So I think that is a great sort of part of his life, which he talks about the importance of understanding the occupation and understanding the risks of related to the occupation, and recommending the prevention part from the engineering point of view, and also having the treatment subsequent to that knowledge. So I think that is very, very, very important and unique, and even today it is very, very relevant. Okay, thank you, Dr. Krishna. And if we would like to get more information about the College of Ramazzini that you were talking about, which would be the link that we can look for information, please? No, I think you can visit the college. If you Google, you will find the Collegium Ramazzini, and then if you want, I can also send you some details about the Collegium Ramazzini and what the activities and the participation in the annual conferences. We can network about it, and this is available in the public domain. Yeah, for further information. Thank you, Dr. I can Krishna. share, of course. We have one question from, it's a colleague from Guatemala, Dr. Ari Villaga, please. Muchas gracias. Felicitaciones a ambos. Congratulations. Tal vez una pregunta más, tal vez para el doctor Denis o incluso para ti, Norville, o los demás secretarios. ¿Existe actualmente en ICO alguna iniciativa para promover la participación de algunos países que quizás hoy día todavía no tenemos muchos espacios de participación o de promoción? Y si no existe, si pudiera darse ese tipo de situaciones, ¿verdad? Para, como decía el doctor Denis, pues hay muchos retos y hay muchas necesidades de que quizás países un poco más pequeños pudiéramos tener un poco más de participación y pues obviamente de promoción para mejorar estándares a nivel mundial, ¿verdad? Gracias. Sí, mira, Álvaro, muy importante tu pregunta, realmente me gusta mucho, pues yo conozco, Guatemala, había una planta ahí, Escuintla, pues llegué a visitar Escuintla y realmente fue muy interesante, y la doctora Brenda Gutiérrez, no sé si ella todavía está participando activamente en lo que es ICO allá, pero sí, la idea es que todos participemos, o sea, no hay país pequeño, todos tenemos, realmente que participar en lo que es ICO y debemos de reunirnos, y esos foros yo creo que está realmente moviendo muy bien Norville, eso nos va a dar más apertura a todos. O sea, yo creo que este trabajo que está haciendo Norville es excelente, en lo cual debemos de seguir participando. O sea, ahorita, bueno, sí hay una buena cantidad de personas, pero yo creo que podría haber muchas más. Entonces, hay que reforzar eso, ¿no? Seguir participando y hacer congresos acá, en nuestros países, ¿no? Como le digo, hay en muchas partes, yo creo que también la doctora Osana pueda, por ALSO, pueda también unir las sociedades, ¿no? Y pues hacerlos pues a precios más reducidos para que la gente pueda asistir, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Muchas formas creativas para poder alentar esto, ¿no?
no es hay que irse pues a otro lado, a otro continente, sino enfoquémonos acá en nuestros países, ¿no? Centroamérica me encanta a mí porque tienen trabajos muy bonitos, por ejemplo, en lo que es agricultores, todo eso, lo cual para mí realmente pues me gusta mucho y tienen mucha historia también, entonces lo cual es ¿ok? No sé Muchas si gracias, él doctor quiere... Denis. Ujú. Muchas gracias, doctor Denis, y sí, muchas gracias también por sus palabras. Y sí, doctor, yo justamente creo que este es un primer paso. Estamos tratando de acercar justamente y motivar a que pueda haber no solamente participación en estos eventos, sino incluso cooperación entre países para poder llevar a cabo estos webinars. De hecho, ya hemos tenido una breve experiencia con ICOH Colombia, ICOH Sudáfrica, ICOH Argentina. En esta oportunidad tenemos participación de profesionales de India que nos están apoyando junto con el doctor Denis para llevar a cabo este webinar, y vamos a tener otros eventos a futuro. Recordemos que en el 2025 ya tenemos programada el Congreso de Medicina Ocupacional con SCOM para noviembre, donde eh, justamente queremos darle la prioridad, el protagonismo a Latinoamérica, y que se pueda proyectar hacia Europa, hacia Oceanía, por supuesto también Norteamérica, que puedan también venir hacia este evento, ¿no? Y cuenten con nosotros como ICOH Perú para poder seguir avanzando en las actividades académicas, incluso en cooperación, de repente hasta en investigación. For Dr. Krishna, we just talk about how we can improve the cooperation and, well, work and communication between the Latin American countries, especially because Central America and South America would like to be more involved in ICOH academic events. So we have just talked about the opportunities that webinars are currently for all of us, that maybe we cannot travel to Europe or Asia to attend to academic activities in presence, but we can manage to connect by Zoom or by Meets in order to get involved. And we also can talk about maybe another cooperation for research, for working conditions, ergonomics, psychosocial research centers, or others. So we are open to collaborate and to make other events such as this one, which has been very productive for all of us. Thank you. Yeah, we look forward to further interactions and exchanges, because that is the way, as Dr. Sham was telling at the beginning. I think the knowledge sharing of knowledge and the learning across the geographies and across the disciplines. I think that would be great. And thank you for your initiative. And of course, thanks to Dr. Gogilan for connecting us from Malaysia. Yeah. It's a cooperation with, of course, the Scientific Committee on Occupational Medicine. So it has been a great opportunity, and we will have next year the second conference on occupational medicine that will be held here in Peru, in Lima. So we will invite all the Indian colleagues and ICOH members to attend. And we hope to see you there, Dr. Krishna. Same here. Looking forward to meet you. Yeah, thank you. Thank you. Is anybody else that would like to make a question, please, to each one of the speakers? Qué lindo el lugar, todo lleno de plantas, me encanta. If we do not have any other questions, we would like to invite Dr. Vishnu Mohan, who is from India and is representing the Scientific Committee on Occupational Medicine, for closing this webinar, please. I give you Dr. Vishnu Mohan. Qué raro que suman los dos mandaron. Por favor, si podrían silenciar los micrófonos, que estamos justo en la parte final. Hey, am I audible? Hi, Dr. Vish. How are you? Yeah, I am good. Thank you very much, Novel, Dr. Novel. And yes, we have a vice president here, Dr. Sham.
Oh, excuse me, please. Por favor, ¿podrían silenciar sus micrófonos? And to here, one of course, Dr. Que ustedes se encarguen de solicitar las cotizaciones. ¿Cómo? Así como los excelitos, ¿no? And of course, Dennis Barnaby. Okay, I think we are ready now, Dr. Vish Numaham. Okay. So let me start from the beginning. Anyways, Dr. Norwell, thank you for this opportunity. And first, thanks to SCOM, Dr. Gokilan and Addy. Unfortunately, we're not able to make it to the session because of some preoccupation. Before I go further, I need to congratulate and thank both the speakers, Dr. Krishnan Namalyaswamy from India and a very senior ICO member from Peru, Dr. Dennis Barnaby. One was talking about an evergreen topic which we can always keep talking about, the father of the field we are practicing, Bernardino Ramazzini. First, learning from the past and taking us through the entire journey of how occupational health grew in Latin America and Peru, we have to thank Dr. Barnaby. So two eminent speakers, and we all had a very interesting session, except for some technical difficulties here and there. But it is expected. Yes, the SCOM committee, of course, Dr. Norwell is an active participant of the SCOM committee. We've been trying to put across a lot of webinars, a lot of interaction across the globe. So that, there is a good sharing of knowledge. Like me in India, though I was not able to follow Spanish, I was at least able to look at the pictures and understand what is happening in another part of the world, like South America. So I wish that the SCOM helps and contributes to more such interactions across the world. And thanks again to SCOM committee, Dr. Gokilan, the chair, and Addy, the secretary. Thanks, Dr. Norwell, and thanks again to the two wonderful speakers, Dr. Krishnan Namalyaswamy and Dr. Dennis Barnaby. Thank you to Dr. Vishnu Muham, and thanks to all the scientific committee on occupational medicine. I know that there is also Dr. Miriam Panduro, who is also part of the steering committee of that scientific committee. So thank you. Thank you to all the national secretaries that were joining us together this webinar, and of course, special thanks to Dr. Barnaby and Dr. Krishna for sharing this morning or this or the evening there in India with us. In the name and the representation of the National Secretary of Peru, we wish a great and a very safe and healthy occupational medicine. Thank you. Oh, please, everybody can register in the link that we have sent in the chat in order that we can share the presentation, the video, and the certificate. So see you there. Thank you.